Morning. Today we are going to start a new chapter, which is demand and supply. First, let's assume that the economy consists of two main sectors, which is household and businessmen. And there are two main markets: goods and services market and factor market. Households are going to provide or sell their services to businessmen. Services of households are such as labor services, capital, and so on. So households represent factors of production. So they are going to provide services of factors of production to businessmen through the factor market. And they are going to get return to factors of production. So with respect to capital, return will be interest. With respect to labor, it's wages, and so on. Households are going to use this money income in order to buy goods and services from goods and services markets. At the same time, businessmen are going to use services of factors of production in order to produce goods and services that will be sold in the goods and services market to households. And they are going to get price of goods and services in return, or it's known as return of production. So this figure is known as circular flow. In this case, we are going to assume that this sector or this part is related to demand side of a product, while this one is related to supply side of a product. So the circular flow model shows interaction between demand and supply of a product. What's meant by demand? So the first part here is demand. What's meant by demand? The word demand means something you want, you can afford, you make a plan to buy. So say for example, I would like to eat, so I'm going to buy a sandwich. This is something I want. Do I have enough money to buy this sandwich? Yes, so it can be afforded. And finally, I'm going to go to the shop or the market in order to buy the sandwich. So this is make a plan to buy. Three conditions together is demand. What's quantity demanded? Quantity demanded is the number of units consumers would like to buy
at each price level. Or say for example, if the price is $5, I'm going to buy 10 units. If the price increases from 5 to 7, I'm going to buy 7 units, and so on. So the quantity demanded 7 is related to the price of the product. If it's 10 units, it's related to £5, and so on. So now if you are going to go to the supermarket in order to buy a product and you find that the price of this product is going to increase, what you are going to do? You think you are going to increase the quantity you are going to buy, or decrease it, or keep it constant? Actually, you are going to decrease the number of units that you are going to demand, and this is known as law of demand. Law of demand states that there is a negative relationship between price and the quantity demanded ceteris paribus. Ceteris paribus means keep all other factors constant. This means that if price increases, you are going to decrease the number of units you are going to buy under a specific condition, which is keep all other factors constant, which means that your income is going to be constant. The amount of money that you have in order to buy a product is going to be constant. So this is the law of demand. Law of demand can be represented by 4 different methods. Number 1, using words. Number 2, just like what we do right now. Number 2 is using a graph, and number 3 using a schedule, and finally number 4 using a mathematical form. Okay, let's start with a schedule. This is known as demand schedule. Shows the relationship between price and the quantity demanded, or the number of units that you are going to buy at each price level. So if the price is 0, you would like to buy 100 units. But if it increases to 1, you would like to buy 80 units, 2, 60, 3, 40, and so on. So demand schedule shows that as price increases, quantity demanded is going to decrease. This can be illustrated graphically as follows. This is QD, and it should be QD. Okay, x-axis is always QD, or quantity. Y-axis will be price. As we said before, you have to draw using a scale. Zero and 100, 0 and 100, 1 and 80, 2 and 60, 3 and 40, and so on. This is demand curve. By the way, this is gonna be a straight line. Okay, so this is by words.
schedule, and graphical. Number 4, demand function. We can write demand function as a mathematical form. QD is a function of or depends on B, where QD stands for quantity demanded, B is the price, F means depends on. It can be written as QD equals A minus BP. Negative sign stands for the negative relationship between price and the quantity demanded. A is known as intercept, which is value of QD when price equals 0. B is the slope, which is a change in QD over a change in price by 1 unit. Negative sign stands for the negative relationship. So referring back to schedule, to the demand schedule, we can write a demand function as QD equals A, as we said, the value of QD when price equals 0. When price equals 0, this is QD, so it's 100. Minus, now we would like to calculate B. B is going to be calculated as the slope, which is a change B, change between any 2 points. Say for example 100 minus 80 divided by 1 minus 0. So it's 20 divided by 1 is 20. It can be 80 minus 60 divided by 2 minus 1. So it is 20. So this is demand function. Okay. So once again, demand function for this schedule will be if you would like to find the demand function, it will be A when price is 0. This is QD, so A equals 80. B will be the slope, 60 minus 50 divided by 3 minus 2, which is 10. So we can write demand function as QD equals 80 minus 10B. So if you are going to substitute with the value of B, you can find QD. Say for example, B equals 3. So 3 multiplied by 10 is 30 minus 80. So quantity demanded will be 50 as shown in the schedule. This is just to make a confirmation that you have calculated true. Okay, as we said in the law of demand, that there is a negative relationship between price and the quantity demanded, ceteris paribus, or keep all other factors constant. What's meant by ceteris paribus, or keep other factors constant? Or by another word, what are the other factors that should be kept constant at the law of demand, and what's going to be happen if these factors are going to change? Factors affect demand. Number 1,
income. Do you think if income increases, you are going to demand more or less of a product? Here we have to differentiate between two different types of commodities: normal goods and inferior goods. Normal goods and inferior. What's the difference between normal and inferior? Inferior goods are low quality products. So if income increases, I stands for income, and the commodity is normal, so you are going to demand more. While if income increases and the commodity is inferior, so you are going to demand less, as this is a low quality product, so you are not going to buy more from this commodity. Factor number 2. Expected future prices. If you expect that prices are going to increase after 1 month, so today you are going to demand more of these products and keep it as an inventory. So if you expect prices to increase, demand nowadays is going to increase. Factor number 3. Expected future income. If you expect that you are going to receive more income 2 weeks from now, so now you are going to increase demand for a product. So if you expect income to increase, demands will increase. Number 4. Price of related goods. Related goods can be substitutes or complements. So we have to differentiate between substitutes and complements. What are substitutes? Say for example, tea and coffee. They are substitutes for each other. You can drink tea or drink coffee. You can drink Pepsi or drink 7 and so on. You can eat KFC or McDonald's. So they are substitutes for each other. So say for example we are going to talk about tea and coffee. So if price of tea increases, so people are not going to demand tea and they are going to increase their demand for coffee. So demand for coffee is going to increase. So here we are going to study the relationship between price and the quantity of two different commodities. They are not the same commodities, just like the law of demand itself. Okay? So as price of tea increases, you are going to demand less tea and more coffee. What about the complements? Complements are products that should be consumed together. Say for example, tea and sugar. You have to drink tea with sugar. So if price of tea increases, people are not going to demand tea and they are not going to demand sugar as well. So demand for sugar is going to decrease. Factor number 5.
Population. As total number of population increases, number of people who would like to buy the product are going to increase, so demand will increase as well. Factor number 6 is preferences or taste. If preferences are toward a specific product, so people are going to demand more. And vice versa. All these 6 factors are going to shift demand curve to the right. So here we have to differentiate between 2 different concepts. What's meant by shift of the curve and what's meant by movement along the curve. This is the demand curve. As we said, if income increases and the commodity is normal, so demand will increase. Demand will increase means that the demand curve is going to shift to the right. So we are going to have a new line parallel to the original one. Okay, if the demand is going to increase, so it's gonna shift to the right. If it's going to decrease, the demand curve will shift to the left. What about movement along the curve? There is only one case of movement along the curve, which is a change in price of the product itself. As price increases from B1 to B2, quantity demanded is going to decrease from Q1 to Q2. And as a result, we are going to move along the same curve from B to A. So only price of the product is going to cause movement along the curve. Okay, just a quick sum up in Arabic. طيب دلوقتي يا جماعة احنا بدأنا في الأول خالص بإن احنا اتكلمنا على حاجة اسمها السيركلر فلو موديل. السيركلر فلو موديل ده بيقول لي إن أنا عندي 2 سيكتورز. هاوس هولد، الهاوس هولد ده اللي هو احنا، يعني احنا دول ممكن نكون ايه؟ ممكن نكون ليبر، ممكن نكون كابيتال اونر، ممكن نكون لاند اونر، ممكن نكون انتربرينورشيب، اللي هم الاونرز بتوع الفور فاكتورز اوف برودكشن. طيب وعندنا البيزنس مان او اللي هي الشركات يعني. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الهاوس هولد بيبروفايد السيرفيسز بتاعتهم من حاجه اسمها فاكتور ماركت. فاكتور ماركت ده ابسط شكل ليه مكتب التوظيف. انا عاوز اشتغل فرحت شركه توظيف تشغلني، تمام؟ شركه التوظيف دي كانها كونكشن ما بيني وما بين البيزنس مان. فانا بقدم خدماتي وباخد في المقابل الريتيرن تو فاكتورز اوف برودكشن. يعني لو انا لاند اونر فانا هاخد رنت، لو انا كابيتال اونر فانا هاخد انترست اند سو اون. تمام؟ طيب الشركه شغلتني عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل برودكشن. بس هل انا كل ما احب اشتري مثلا كام بيبسي هروح شركه بيبسي اجيب منها؟ لا،
هم بيحطوا البضاعة بتاعتهم في goods and services market، حاجة زي السوبر ماركت كده. وانا لما بحب اشتري بروح اشتري من الجودز اند سيرفيسز ماركت. طيب وبدفع البرايس بتاع البرودكت ده اللي بيروح للشركة. ده بنسميه circular flow model. بيتقسم لجزئين، جزء بيريبريزنت الديماند سايد وجزء بيريبريزنت السبلاي سايد. احنا بدأنا محاضرة النهاردة بايه؟ بالديماند سايد. طب يعني ايه ديماند؟ ديماند لازم يكون الثلاثة مع بعض. بيقولي ان هو something you want, you can afford, you make a plan to buy. يعني دلوقتي انا عايز اكل، فهو كده something I want. بس انا عايز اكل بس، يعني لا معايا فلوس ولا عملت اي حاجة. هل ده كده ديماند؟ لا، ده مجرد احلام. طيب something you want and you can afford، انا عايز اكل ومعايا فلوس الساندوتش اللي هشتريه، بس قاعد في البيت ما اتصلتش اعمل اوردر ولا نزلت اشتري ولا اي حاجه. هل ده كده ديماند؟ لا برضو. لازم اخد ستيب اللي هو الثيرد كونديشن بتاعنا، you make a plan to buy. التلاتة مع بعض ديماند، واحده فيهم مش موجوده ده مش ديماند. في عندنا كونسبت تاني اسمه الكوانتيتي ديماندد. يعني ايه كوانتيتي ديماندد؟ انا بقول طالما اتكلمت على كوانتيتي فانا بتكلم على number of units. number of units، مين اللي هيشتري اليونتس دي؟ الكونسيومر. consumers would like to buy at each price level. الكونسيومرز دول هيشتروا عند كل سعر. يعني انا لما باجي اقول النمبر اوف يونتس ما بقولش انا هشتري 10. 10 ايه؟ 10 لو السعر 5 جنيه، 10 لو السعر جنيه. ولو السعر اتغير النمبر اوف يونتس دي هتتغير، فيبقى انا كاني بقول 10 at price كذا. اللو اوف ديماند طيب انا دلوقتي رحت السوبر ماركت عشان اشتري بيبسي، وكنت عامل حسابي ان انا هشتري 5 كانز اوف بيبسي، سعر الواحده 5 جنيه، فانا معايا 25 جنيه. بعد ما رحت السوبر ماركت لقيت الراجل بيقول لي السعر زاد. هل انا هعرف اشتري الخمسه؟ لا. هعمل ايه؟ هقلل الكوانتيتي. فبقول ان اللو اوف ديماند بيقول لي there is a negative relationship between price and the quantity demanded. يعني لو زودت البرايس الكوان demanded is going to decrease and vice versa. طب الكلام ده ceteris paribus بشرط ان الفاكتورز التانية تكون constant. يعني الفلوس اللي في جيبي هم ال25 جنيه بس. لو الفلوس اللي في جيبي اكتر، طب ما انا اقدر اشتري نفس الكمية ويمكن ازود كمان. تمام؟ يبقى عشان يبقى اللو بتاعي صح لازم يكون الفاكتورز التانية constant. الفاكتورز التانية ايه اللي احنا قلناهم في الاخر خالص؟ اللو اوف ديماند ده ممكن نكتبه باربع طرق. نمبر 1 باي ووردز زي ما احنا قلنا. هنخلي بالنا بس ان اللو اوف ديماند من غير كلمه ceteris paribus او keep all other factors constant يبقى غلط. يعني اللي هيكتب لي there is a negative relationship between price and the quantity demanded ويسكت ده غلط. اول فورم بعد الوردز دي عندنا اللي هو schedule. schedule يعني تيبل. تمام؟ فانا بقول ان هو shows the relationship between price and the quantity demanded. لو ال price increases from 0 to 1 quantity is going to decrease from 100 to 80. لو increases from 1 to 2 quantity is going to decrease from 80 to 60. يبقى احنا هنا اهو بنشوف negative relationship. لما بيزيد ال price ال quantity بتقل. الطريقة اللي بعد كده ان انا اعمل curve or graph. على طول هنثبت ال quantity على ال x axis، ما حدش يرسمها حاجة تانية غير كده، وال price على ال y axis. وما ننساش ان احنا بنرسم using scale. هو ده ينفع يطلع كيرف؟ ينفع يطلع ستريت لاين؟ ينفع. طيب بعد كده عندنا فانكشن. الديماند فانكشن دي انا بكتب الديماند في شكل ماثيماتيكال فورم. الجنرال فورم بتاعتي ان انا بقول الكيو دي which is quantity demanded equals A ده الانترسبت minus B ده السلوب B. ايه الانترسبت؟ انا بقول لو معيش فلوس خالص، لو البرايس بتاعي لو البرايس ده موجود 0، انا مستعد اشتري قد ايه. فهنيجي من السكادول كده عند برايس 0
اشوف الكوانتيتي كام، يبقى هي دي الايه. بعد كده نيجي للسلوب. السلوب بقول للتشينج. if the price increases by 1 pound quantity will decrease by how much. how much ده هو السلوب بتاعي. بحسبه ازاي؟ باخد اي نقطتين ورا بعض، بس المهم يكونوا ورا بعض. 100 minus 80 divided by 1 minus 0. 80 minus 60 divided by 2 minus 1. 40 minus 60 divided by 3 minus. اي اتنين ورا بعض هيطلع الرقم عندي constant على طول. ب 20. طيب بعد كده اتكلمنا على الفاكتورز affect the demand. نمبر 1 الانكم. الانكم لازم نفرق ما بين نوعين من الكوموديتيز، نورمال وانفيريور. النورمال دي اللي هو الحاجات العاديه. طب ايه الانفيريور؟ الانفيريور دي اللي هي بنقول عليها اللو كواليتي برودكت. البرودكت اللي هي زي مثلا ان انا افطر فول وطعميه. هل انا لو فلوسي زادت هزود اللي هشتريه من فلوس؟ يعني انا كنت بقبض 1000 جنيه فكنت بفطر فول وطعميه، دلوقتي بقيت اقبض 100,000 جنيه. هل انا هزود اللي هشتريه من الفول والطعميه ولا هعمل شيفت على برودكت تانية خالص؟ هعمل شيفت. بدل ما كنت بفطر كل يوم فول وطعميه، لا انا ممكن افطر مره في الشهر فول وطعميه. يبقى بنقول لو الانكم زاد والكوموديتي نورمال، يعني مثلا الشوكليت هزود اللي هشتريه منها، بدل ما كنت بشتري شوكولاتايه في اليوم هشتري 10. انما لو هو inferior، لا، بدل ما كنت بس بشتري واحده في اليوم هقلل، هخلي كل كام يوم واحده. factor number 2 expected future price. دلوقتي احنا بنيجي قبل رمضان نسمع ان الزيت هيزيد، السكر هيزيد سعره، فالناس بتعمل ايه دلوقتي حالا؟ هو الاسعار ما زادتش ولا حاجه، احنا سمعنا اشاعه، فاروح انا دلوقتي حالا الحق اشتري سكر واشيله. تمام؟ يبقى لو انا عندي الاكسبكتد برايس ان هو هيزيد، فالديماند دلوقتي هيزيد. فاكتور نمبر 3 نفس الكلام بالنسبه للانكم. لو انا سمعت ان انا بعد اسبوعين هيجيلي علاوه، هيجيلي مكافاه، دلوقتي هروح استلف فلوس اشتري الحاجه، وما تيجي في المكافاه دي ابقى اصرفها. فاكتور نمبر 4 price of related goods. الريليتد جودز دي ممكن تبقى substitutes او complements. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ السبستيوتس دول حاجتين بدل بعض، يعني يا اما هشرب شاي يا اما هشرب قهوه، دول بدل بعض. تمام؟ فبالتالي لو البرايس بتاع التي زاد، انا مش هشتري تي، هروح اشتري بداله ايه؟ كافي. يبقى ساعتها الديماند على الكافي هيزيد. طب نيجي للكومبلمنتس. الكومبلمنتس دول حاجتين بدل بعض، فيبقى لو سوري الكومبلمنتس دول بستخدمهم مع بعض. فيبقى لو البرايس بتاع التي زاد، انا هزود اللي هشتري هقلل اللي هشتريه من التي، فبالتالي السكر ملوش لازمه، يبقى هقلل اللي هشتريه من الشوجر كمان. نمبر 5 population. population ده هو عدد الناس اللي بتشتري. يعني انا كنت مثلا في قريه صغيره، فالناس اللي بتشتري عندي 1000 واحد، جيت بقيت اعمل برودكشن للبلد كلها اللي فيها مليون بني ادم، مش ده معناه ان الديماند هيزيد؟ يبقى كل ما يزيد النمبر اوف population كل ما demand for the product is going to increase. اخر فاكتور عندي البريفرنسز او التيست. لو طلعت حاجه موضه مش هتلاقي الناس كلها رايحه تشتريها؟ هي دي فكره التيست. دلوقتي في موضه على كذا كلنا رايحين نشتريها، بعد شويه بقت الحاجه دي مش موضه محدش هيشتريها.
طيب احنا بنقول ان ال6 فاكتورز دول بيعملوا شيفت للكيرف، يعني لو هم هيزودوا الديماند الكيرف هيشيفت تو ذا رايت، هيموف تو ذا رايت، هيبقى في واحد تاني بارالل للاولاني ناحيه اليمين. طيب لو هم بيقللوا يبقى هي ايه هيحصل شيفت تو ذا ليفت. طيب عندنا فاكتور واحد بس بيعمل حاجه اسمها موفمنت along. ايه هو الفاكتور ده؟ هو البرايس. البرايس بتاع البرودكت نفسه. تمام. فانا بقول لو حصل انكريس في البرايس من B1 ل B2، كل اللي هيحصل ان انا همشي من البوينت B للبوينت A على نفس اللاين، انا ما اتنقلتش للاين جديد ولا حاجه، فدي بقول عليها موفمنت along the curve. كده خلص الديماند، وان شاء الله الليكتشر التاني هناخد السبلاي. شكرا.